Hey Scott, just how would you characterize this road trip for you guys going 4-2? Um, Solid trip. It was a tough travel trip. A lot of started off in Florida, ended up in California with a few other states in between. Um, Thought we played pretty solid. We could have, a play go our way and beat Tampa, but I thought we came out with a great disposition to finish strong. We talked about this morning in our meeting. We gave them hope throughout the game with our turnovers. But I thought it was a very good road trip, solid. And Brad was just on the broadcast in an interview and said that he feels like he's catching his rhythm. What have you seen from him lately in that regard? Yeah, I mean that's it. I mean we're gonna go when Brad plays well. We're tough to beat when we're healthy. We're healthy now. We just need to remain healthy and just keep this rhythm. Um, yeah, he's a shot maker all over the floor, and that's the fun thing about coaching Brad. I can put him in so many different opportunities or different ways to score, and he finds ways, and he helps our teammates. His teammates find ways to score, but he's in a nice rhythm. But I mean, come on, let's face it, he's been in a pretty nice rhythm all year. When he has a bad game, I mean, all the great players have bad games, but he's been great. Ava. Hey Scott, I think you guys are something like a game out of the play-in tournament now, and Brad also mentioned that on his interview. But I know your guys' mindset has kind of been pretty steady throughout the season. But for this team that's been through so much, what does it mean for you guys to now be fighting and in that position after just all that you've gone through this year and all the injuries and everything? I love it. I love the. I mean, it's definitely been a challenge, not only physically of what the players have been through, but mentally, it's been challenging. Get a rhythm and then something happens. Get another rhythm and then another setback. But that's life. You gotta get back up and keep charging forward and moving forward and not complain about what happened and take advantage of what is about to happen. And you keep that attitude in the right place, it always works out. Very rarely that it doesn't. But I like our toughness. All the adversity we go through, it's going to help us down the stretch. I mean, I know I follow the league, I follow the games, I watch all the games, league pass every night, and I know where we are. But we focus on 18 games left. We've had a nice stretch of games, but most importantly is focus on the Pelicans coming up. Fred. Hey Scott, Hey, not much Neto tonight. I'm wondering if you can explain why, and also, did you learn anything on a related note while Ish was out about your guard rotation that you're now implementing now that he's back? no, I mean, uh, going into the game, I didn't anticipate Neto only playing 4 minutes. Ish was in a nice rhythm. Um, he's going to play more. I mean, I was trying to figure out ways on the fly to get him in, but we had some nice rhythm going. He was going to go into the game early in the fourth quarter, but we extended that lead, I think, to 15. So I wanted to stay with that group. He's been great all year, and I'm not. He's like the last person I'm concerned with because his attitude's always been on point. He wants to play. He's super ultra. He's a fierce competitor, but he'll play more next game. Zach. Coach, it seems like Russ is really, getting to the rim and shooting less of the mid range outside of his little bank shot spot. Have you guys kind of, had enough film at this point with the roster, just be like, talk to him about his shot selection a little bit? Yeah, with Russell, I focus on how I can put guys around him. That's been challenging with all the things that have happened. But I like what we have. We have a really good team with a lot of good players. And some players need experience, and they're getting it game by game.
but he's good when he attacks. Let's face it, he's he's the elite at attacking. Tonight is rare that he didn't get to the free throw line much, which surprises me, but some nights are going to be like that. His mid-range is his pull-up. That's a sweet spot for him. Been around it long enough. There's at times where he might take a couple too many, but look what he does. You know, I focus on the body of work, what he brings. I mean, it's really we've all been kind of so used to the triple doubles, but I mean, I played that position, and to see what he does in every night, I've seen it now for 8 years. It's extraordinary that he does it, and he brings it every night. And doesn't matter if it's a back-to-back. Doesn't matter if it's the last game of the road trip. It doesn't matter. He brings it. And the people that criticize him because he takes too many mid-range, the analytics guys, they obviously don't know how to play the game, or don't understand the game as some of our guys see it. But I love how he plays. All right, a couple more here. Neil? Scott, how would you assess Deni's ability to move without the ball? It seemed like he had a lot of cuts today that helped him get success. Yeah, he's getting better. It's timing. Cutting. The best cutters have great timing. You just can't cut randomly, because when we got some dynamic playmakers, sometimes if you cut the wrong time, you cut into their lanes. And there's times, trust me, I've seen it, and we're working through it with Deni's cuts. But I thought tonight one, maybe two, for sure one, that he probably should have spaced out. But he's going to be able to be doing both of them as he continues to develop his jump shot. But he's got good size. But I thought his cuts were good tonight. All right, we'll finish up with Penny. Hey, Coach. Also regarding to Deni, I wanted to know what is your thought about he's struggling from beyond the arc, and we're seeing some kind of a roller coaster from him, especially on the defensive side. Sometimes doesn't know maybe when to create the contact. What are your thoughts, and what are you telling him as a coach to do or not to do to adjust to the NBA game? Yeah, I mean, one there's high level athletes at that position coming at him, and we switch a lot. So he's going to be guarding 1 through 4s. And as he gets more experience, he's going to become better at it. There's nights where he's pretty good. Like tonight, I thought he had some really good moments on some really quick guards. And then tonight, he had some bad moments. But that's part of growing in this league. Rookies, second year, third year players, they go through these things, and you gotta the mental toughness has to prevail, and you can't get down on yourself game to game, because if you do, it becomes a roller coaster ride. And I've been down that road myself, and you got to just focus on just playing hard and doing what the coaches ask, and he does. You know, he's not trying to get scored on, he's not trying to foul, but I thought he did better tonight. He has a big body, and he doesn't need to be handsy, and he gets a lot of his fouls by putting his hands up and putting the last minute touching the guy's arms, and let them shoot over his strong body. And then when he does, I thought he did that tonight like 4 or 5 times, and their guards couldn't score over him. But like I said with Deni, he's got to keep taking these minutes and getting better every night. All right, thanks, Coach. All right, you guys have a good night. You too. Hey, Deni, it looked like you had a lot of success moving without the basketball today, cutting, things like that. Scott was talking about, it's with your timing is getting better and things like that. How has that progressed for you in your rookie season? I think progressed really good. In the beginning of the season, I was kind of passive. I thought, get the ball like sometimes, but I was telling myself just to be more active.
helping my teammates, be there to help Russ when he gets trapped, be there when Brad is penetrating and a lot of guys are on him. So for me to move without the ball, it helps also my teammates to release pressure and make the defense worry about me. So, I mean, just trying to stay active, get the ball, and be more efficient. So, yeah. Chase. Hey, Deni, you've been really positive throughout this season about what this team is capable of. Even when you guys are losing, saying that you guys are good. So, what's it been like to these last 5 games as you guys have sort of turned things around and had some positive momentum? I think we just know each other better. I think our chemistry is better from the beginning of the season. We play more together. We share the ball. We move the ball. I think everybody knows his role. A lot of guys are stepping up. Well, we had a couple of injuries here and there, so the guys who should have stepped up, and I think we're in a good position right now. We need to keep fighting, keep defending. We've been defending better in the last couple of games, and just continue with the positivity no matter what. Even if we're in a losing streak, winning streak, just keep our head in the game. So, Zach. Deni, I remember, when you were drafted, you were very much so like, I hate losing. Losing is the worst. Now that the team is playing a little bit better, I guess more so for the second time this season in this stretch, what have you found, the up and down roller coaster this season has been like for you mentally, just battling that winning, the developing and everything? It's hard. I mean, a lot of people don't understand it's not easy to be a rookie, especially in this time, COVID time. You play every other day. You meet new players every day. So it's not really easy. Sometimes your shots are falling more, sometimes less, and I've seen it throughout the season. But the thing I do is do the things I can and I do good. So it's moving without the ball, preparing for my shot, keep working hard after games or before games. So this kind of roller coaster doesn't get in my head because I'm doing the habits I usually do. I'm working very hard, and I know it's just time and experience. Everything will be stable and balanced, and all gonna be good. So not worrying about that. Quentin. Hey, Deni, I don't know if it was the end of the second or the third quarter, but on defense, you had the challenge of checking De'Aaron Fox, ISO 101, and Tyrese Halliburton in the same possession, and you got stops on both of those guys. Can you tell me about how you've mentally improved your defense? Have you been watching any more film on guys like that who are just speedsters, and just how have you just taken on the challenge of, even though you're getting called for some fouls, which I think are not fouls, but we can talk about that later. How have you adjusted to the way the NBA has officiated for you and just playing, I would call it, high quality defense on some of the league's best offensive players? So first of all, I have a lot of coaches beside me has done a great job to watch film with me and explain me how to correct things, because how you defend in the NBA is way different than how to defend overseas. I mean, I needed to sort of like readjusted my defense, how I'm positioning myself, where my hands should be. Me and Russ even talked about it in the morning because I had a foul trouble in Utah, so he gave me a couple of tips how to defend without fouling. But sometimes it's frustrating. I mean, throughout the season, I think I had a problem with fouling. Then I was really efficient on defense, and I had the stretch that I wasn't fouling at all. And then you had a Utah game that was crazy. So you really need to watch out. But all around, I think a lot of guys around me do a great job of correcting me, and I like taking the challenges. So it's not a lot of times easy for me to defend those guys, but I'm taking the challenge, and I do what I can. So, yeah. Keep doing it, whatever it is. Keep doing it. Congratulations. Thank you. All right, I'm going to go ahead and turn it over to Yaron. Before I do so, Davis Bertans going to go to the secondary location if anyone wants to jump over there. Davis, don't steal my people, bro. What? Don't steal my people, man. Well, they want to talk to me more than you.
אהלן דני. הולך ירון. אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם זה שיצא לך לשחק עכשיו יום עצמאות, אחרי יום הזיכרון. מה שמעת קצת מהארץ לשחק ביום הזה, יום עצמאות הרבה יותר שמח כמובן ממה שהיה שבוע שעבר. קצת על מה שעבר לך בראש, ובטח דיברת עם חברים שיצאו לחגוג ודברים כאלה. כן, האמת היא, לא היה הכי כיף במלון לשבת ולדבר עם חברים ולראות את כל החגיגות של יום העצמאות, זה חסר. אבל, שמע, אני חוגג יום עצמאות פה. אתה יודע, אני בליגה הכי טובה בעולם, ואני מעריך כל רגע שלי פה, גם אם זה דורש הרבה הקרבה. מקווה שנשלים פערים, ואני רוצה לאחל לכולם יום עצמאות שמח, תשמרו על עצמכם ותהנו. פיני, בבקשה. היי דני, מה העניינים? יום עצמאות שמח. תודה. מה השעה אצלך? אני יכול לשאול? עכשיו 8:05. כן, בוקר, בגלל זה גם הקול שלי הוא בס כזה, אתה רואה? רציתי לשאול אותך באמת, במשחקים האחרונים ראינו את ראסל, קודם כל דוחף אותך באמת לזרוק את הכדור יותר, להיות יותר אגרסיבי, ואנחנו רואים את זה שמאז המשחק נגד טורונטו, בששת המשחקים האחרונים, אתה גם קולע באחוזים טובים יותר ל3, עם 9 מ-21. השאלה שלי אליך, גם מבחינתך, מבחינה מנטלית, איך התנהלת עם התקופה שהייתה לך קצת יותר קשה מבחינת הקנייה מחוץ לקשת, והאם לדעתך העייפות של גם לשחק בשני צידי המגרש, ולשחק כל כך באינטנסיביות כזאת גדולה, כי באמת האינטנסיביות השנה היא באמת מטורפת, האם זה משפיע באמת על הזריקה ועליך? זהו, שאני רוצה להגיד לך שזה חד משמעי, כאילו חד משמעי, כמובן שהיה גם, אני שחקן כזה שזורק המון זריקות אקסטרה מחוץ למגרש, אני צריך את ה-300-400 זריקות האלה בשבוע, אולי אפילו יותר, היה גם פעמים שהייתי עושה את זה יותר, אבל בגלל שיש לך את כל המשחקים האלה, ומשחק אחרי משחק אחרי משחק, ואתה יודע, משחק אחד הרגליים שלך לא נמצאות, ואתה יודע, זו פעם ראשונה שאתה משחק כל כך אינטנסיבי, כל כך הרבה דקות, ואתה יודע, לרוץ up and down, ובאיזשהו שלב זה הכל כזה משתלב לתוך הקליעה, כי בקליעה יש לך הרבה דברים שבאמת הם גורמים לה להיכנס, אם זה הרגליים, אם איך זה אתה מרגיש באותו יום, אם זה החזרות שאתה צריך לעשות, אז כן, היה איזושהי חוסר איזון, אבל אני חושב שאיכשהו מצאתי את הדרך לשמור על חדות, גם על חדות מנטלית בזריקה שלי, וגם על חדות מחוץ למגרש, אז אתה יודע, זה מגיע לשם, אני מאמין שזה ישתפר עם הזמן, אתה יודע, אני אתרגל לקצב המשחק, אתרגל לכל המשחקים, ואתה יודע, זה רק יגדל מפה, אז אני בינתיים עושה מה שאני יכול, ונשאר אופטימי. תספר לנו קצת הבנו שאתה עברת עכשיו לחדר הלבשה עם ראסל ועם ברדלי, תספר לנו קצת על איך זה באמת משפיע מבחינת הכימיה גם על המגרש, אנחנו רואים את ראסל יותר אקטיבי, מדבר איתך, דוחף אותך באמת להשתפר, וזה משהו שזה כיף לראות, תספר לנו קצת מהנקודת מבט שלך על זה. אני וראסל פיתחנו קשר טוב מאוד, אנחנו הרבה יותר מדברים אחד עם השני. אגב, זה לא רק ראסל, זה כמעט עם כל הקבוצה, זה גם עם ברדלי. אנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו מתקשרים יותר טוב, אנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו יודעים כל אחד איפה הוא צריך להיות, מה אנחנו צריכים לעשות. אז כן, אני מרגיש שבאמת הכימיה שלנו צמחה, ואני חושב שגם רואים את זה על המגרש. שרק ימשיך. אוקיי, בן, בבקשה. היי דני, חג שמח. חג שמח, בן. רציתי שוב לשאול קצת על העניין של החגים. בישראל זו תקופה שהיא כל שנה כל כך עמוסה, יום שואה ויום זיכרון ויום עצמאות. איך זה בשבילך לעבור את התקופה הזאת שם, וגם לשחק תוך כדי, להתאמן, לשחק ולחשוב על איך אתה צריך להתייחס לזה, אם בכלל במשחקים, אפרופו מה שראינו שבוע שעבר, כמה זה העסיק אותך בשבוע האחרון? לא קל. שתי מועדים מאוד מאוד עצובים בשבילי, והלב שלי לגמרי היה עם מדינת ישראל. למרות שאני לא נמצא, הלב שלי עדיין היה שם, עדיין עמדתי בצפירה בשני המקרים. ואתה יודע, לא פשוט, זה חסר, ואתה יודע, זאת העבודה שלי ואני מת עליה. ויש לי את הזכות לעשות את זה ולייצג את מדינת ישראל פה.
אבל אתה יודע, מתרגלים. לא קל, מקריבים, לצורך המון הקרבה. אני יכול עוד שאלה, הקבוצה באמת מאוד לא יציבה, ובגלל שגם 10 קבוצות נכנסות בעצם, אפשר להגיד, לפלייאוף, אז ההבדל אחרי 2 משחקים טובים, פתאום כל הטבלה נראית אחרת. לאיפה אתה חושב שגם אתה באופן אישי וגם הקבוצה שואפים, והאם המטרה נשארת כל הזמן להיכנס לפלייאוף? תקשיב, דבר ראשון אנחנו שואפים הכי גבוה שיש, זאת אומרת שאנחנו לא נלחמים עכשיו על המקום של הפליין, אנחנו ההפך, אנחנו נלחמים, אתה יודע, להיות כמה שיותר גבוה בטבלה. מבחינתנו אנחנו נראים הרבה יותר טוב. אני מאוד מאוד אופטימי, אני חושב שאנחנו עוד נשתפר עם הזמן, ויש לנו הרבה מה לעבוד, אבל אני מאמין שיהיה בסדר. שי, בבקשה. ירון, אפשר להקליט? כן. תודה. דני, יום עצמאות שמח וברכות על הניצחון. תודה רבה. אתה מאמין שאם תיכנסו לפליין, אתם יכולים לעשות צרות בפלייאוף? תשמע, שמגיע הפלייאוף טיים, אתה אף פעם לא יודע, תמיד יש הפתעות. כאילו, מה זה הפתעות? תמיד יהיה לך משחקים בלתי צפויים, אתה לא יודע מי יכול לנצח בסדרה, זה באמת, זה משחק אחר לגמרי בפלייאוף, ואני מאמין יש לנו חבר'ה מאוד מנוסים שהיו בפלייאוף, שיודעים מה זה פלייאוף, ואתה יודע, אנחנו נקווה לעשות כמה שיותר צרות. תודה רבה. אני אסיים עם שאלה אחרונה, עשיתי פודקאסט היום אתמול עם עומרי כספי, דיברנו הרבה עליך כמובן, סיפר כמה הוא רוצה שתצליח, וכמה שאתם עדיין בקשר ושהוא משתדל לפעמים לדבר איתך דווקא בתקופות הפחות טובות, אתה יודע, שיהיה לך איזה חיוך. כמה אתה מעריך את הקשר עם עומרי עוד מהעונה שעברה? תשמע, אני לא צריך אפילו להגיד כמה אני מעריך את עומרי, גם שהוא היה שם לצידי בעונה שעברה, וגם כל השיחות שאנחנו מדברים, ואתה יודע, יש לי איזה מישהו כזה שמבין, שעבר את זה, שיודע על מה אני מדבר, שאני יכול כאילו, אתה יודע, איך נגיד את זה, להגיד את כל מה שיושב לי על הלב, והוא יבין את זה, והוא יעזור לי, ויגרום לי לחייך שוב, ויש לי הערכה רבה אליו. חוץ מזה, באמת, כל טוב. ודבר נוסף אחרון שהוא נגע בו, זה באמת העניין הזה של לשחק כשמדינה שלמה מאחוריך, גם בחגים הטעונים האלה, ושזה לחץ בלתי רגיל, זאת אומרת, זה לחץ שהוא מסוג אחר שאתה מכיר, כי זה פתאום לחץ עליך ברמה האישית, ומצד שני, אז יש בזה צד כאילו טיפה שלילי, אבל כמובן המון חיובי, שכולם בגב שלך. איך אתה רואה את זה? תשמע, יש שני צדדים. יש את הצד שכאילו אתה אוהב, שיש אנשים שרואים אותך, שתומכים בך, אתה יודע, שמגנים עליך אם צריך, וזה באמת כיף לראות שאנשים באמת מתעניינים ורוצים שאני אצליח, ובאמת זה באמת נותן לי בוסט גדול מאוד. מצד שני, אתה יודע, יש את הרצון הזה של הצלחה מיידית, וזה לא כזה פשוט, שנה ראשונה, ויש המון גורמים מסביב שאנשים לא רואים ולא מסתכלים ולא שומעים. היו לי כמה גם תקריות בוושינגטון שלא היו לי לא כל כך פשוטות, אבל אני אופטימי, אני עובד מאוד קשה, משתדל לחייך, וזהו, מנסה לייצא כמה שיותר לכבוד, ואתה יודע, מפה רק פורחים. יופי, תודה רבה. פיני, אתה רוצה עוד שאלה שם? אני רואה אותך עם היד. אוקיי, סבבה, תודה דני. חג שמח. חג שמח. Russ, can you talk a little bit about the chemistry with Deni? He was making some cuts without the ball today, and you found him early. Yeah, he's learning. You know, he'll learn and figure out his spots and pick his spots where he can be effective. Sometimes cutting, sometimes stay in space. And he did a better job of that tonight. I think he also mentioned that you were talking to him about his foul trouble issues with, against the Jazz the other day. Like what how is that going? You being sort of a mentor to him.
It's a process. My job is to make sure, good or bad, I encourage as much as I can and try to teach him things that I know about the game to help him better his game. Thanks a lot. Yep. Michael. You there, Michael? Michael ain't there. Michael's got his hand raised, but we'll go to Neil then. Hey, Russ, obviously, the health of this team hasn't always been there this season, but you guys are healthy now. Where do you think that's helped and you guys been able to hit your stride now here? That's a big part of it, but, we got to make sure we go and play, compete. We want to make sure that we go compete. And when we do that, we put ourselves in position to win in any game that we play in. Have you maybe found more success in making sure that the team is ready to go and compete every night recently? Especially when you win, you got to, stay consistent. This game is over. Get ready for the next one. All right. Anyone else? All right, Rose. Appreciate you. Yeah. Thank you, Russ.